Amaphelo la ngosonto khubona uqondo amafunda bezitho nontando kuphakanyiswa ngalolu suku 29 August 2021 iSunday ke lulo suku namhlanje usuku esesihlale phansi ngalo sizikhulise spiritually usuku ke lwa Sunday we call it spiritual Sunday kulapho siye sifundise khona imiphefumulo yethu ku understand ezizinto that we might not have been able ukuzi understand nokuzi accept because xa sithetha ngespirituality ihambe lento abanye bayidibanise religion namhlanje ke siphethe into ekuthiwa yi-palmistry lento kubana uye kumuntu othile ngakumbi abantu bamhlophe ufundwa izandla akuxelele ngobomi bakho akuqala apho uqale khona nyuke nawe yokuxela uba wena uzawuyophelela phi be yonke lento mntana omhle eyifunda eyijonge apha kanye kuwe esandleni ndibuyele kuyo ke lento xa sithetha ngaye lento yanamhlanje I mean when we discuss ezi zinto ze-spiritual Sunday sikhe sayithi vandla i-numerology where we introduce abantu bakuthi kwizinto ze-numbers because enye indlela ekuhlolwa ngayo uye kumntu akuhlole where you'll give i-date of birth and your name kwabanye bafune ukuthi wazalelwa phi wazalwa ngabani ixesha kuyo yonke loo nto yakho akunike intlolo mntana omhlathi nantsi into yakho ikhona ke ipisi esiyizamayo wena mntu othi nawe ufuna uyazi uba lithini lakho ibali siyenza ke laa nto ngomntu othe wabhukisha you go to la booking page yethu kulaa nto ithi schedule an appointment uchoose laa nto ithi numerology reading sikwenzele ude uthunyelelwe nento ufotelwe uprintelwe uyifunde nabantwana uba ithi eyam into njengoba siqalisa nje namhlanje nge-palmistry bakhona nje babesesitshilo abantu bahambe baye kwi-palm readers kufundwe ngawe izawuqhuba ke lento nje basifundisana ngazonke izinto ze-spiritual will talk noba kunini ngento kuthiwa zii-auras utata ubhele kudala wathetha ngee-auras ekuthiwa zii-energy field colors around you sawuthetha ngaloo nto we have spoken about chakras yintoni le nto kuthiwa yi-chakra uzawufumanisa uba le generation young people of today those who just graduated in the past 5 years or so ngabo abayilandela le nto e-chakras kanti obhele ibabhide le nto sobe singena kuzo izinto ukwenzela uba ube spiritually enlightened abantu xa bethetha ngazo zonke ezi zinto unqakunqakule phaa naphaya will also talk religion. Yintoni iBuddhism, yintoni iHinduism, yintoni iMormonism kanye lento bathi yintoni na is it Baha'i faith sizitsho ezi zinto kuba yintoni eyenza le faith ibe yile faith yintoni eyenza iJudaism ibe yiJudaism siyeke lento yokudiscriminateana hayi anditshati mna namaJew kaloku mna ndingumntu othe uyayikhumbula ntombi yomSamaria nanku Yesu yocela amanzi intombi yomSamaria ndipha amanzi intombi yomSamaria hayi thina nani asiphani manzi uYesu didn't take it kindly wathi ndivimba lamanzi amdaka zakuvimba wamamanzi nalo madoda yayibona ke ngoku masidlule singene kuyo ke lento ye-palmistry we want to start by saying mntana omhle wena mntu othi ufuna ukuncokola nathi on any topic that we cover kule session sithi uyayo schedule an appointment wena mntu wawuthe ufuna ukwazi nge-essential oils iyavuthwa lo mbiza very soon wena mntu othi ufuna ungena kwisikolo samayeza iyavula iform next week wena mntu wawuthe incwadi tata ubheli amayeza indawoni iyavuthwa lo mbiza wena mntu othi practical session lena yokuwabona la mayeza inini into yayo zininzi ezimbiza ziyavuthwa masiziyeke imbiza singeneni kuyo le topic yanamhlanje i-palmistry sithetha ngayo ke loo nto yokufundwa kobomi bomntu apha esandleni they call it i-art of palm reading some call it i-science of palm reading abanye they just call it i-palm reading abanye bayibiza uba yi-chiromancy banye bathi yi-chirology banye bathi yi-practice of fortune telling through palm reading it doesn't matter uba uyijikeleze njani yiloo nto yokujongwa kobomi bakho kujongwe isandla sizawube sithatha ke iiline ezine qwaba today eziye zifundwe zininzi ezi lines mhlawumbi sizawuthi chungazo sawuqala njengezi ezicacileyo ezine masiqale singene kuyo lento sithi le art of palm reading is Indian by origin okanye is Indian in origin iqalwe zii-Indians
yatyhutyumeza ke yanyuka ke yofika kwiChina. Xa sithi China we mean the entire China including iTibet, mntanomntu, wenzela uba singabi confused. Yadlula yongena eJapan, yabuya yeza kwiMiddle East. IMiddle East ke sizawuthetha ngayo yonke le area, the Arabic countries, yazibona zizikufutshane kuMediterranean, ukufika apha kwiNorth Africa. Siyifake nayo iNorth Africa, sidibanise iGreek neRome, yafika le art phayana kuyo la area. Ithe isatyhutyumeza isentle mnandi njalo. Ngala period ekuthiwa i-Renaissance period, ininzi ke into eyasuppresswayo ngayo la period. The Roman Catholic Church, anything ibithi xa ijonga kubomi ngathi iconfuse ubuKristu, iphazamisana nobuKristu, was suppressed ngala period. UPope John the Fourth wathi i-palmistry nezi are outlawed because ingathi ziconfuse abantu. But around the 1600 yaphinda yareviviwa le practice yakhona. That was about 200 years later ke mntana omhle. Asizungena ke kuloo mbali, khawuzigoogishela uzifundele. Nantsi into esiqala ngayo kwi-palmistry, they look at your palm. There are 4 types of palms that people have. Yeah, nama was looking at mine, looking uthi bamnandiphi kuyo yonke lento ezizandla. The types of palms baziclassify according to the 4 elements. Ukuba ungumntu welikhaya ke part of the committee lapha kwa Vusilanga, you know ukuthi there are 7 elements. Kukho the physical elements ezi4 and the 3 metaphysical elements. Mhlawumbi ke funa kubekho into ebu competition kuwina ukuba which are these 3 metaphysical. I-physical ke bantu bayazi ukuba ngu-earth, fire, air, water. Izandla ke ziclassify ngokwezo 4 elements. Kukho lento kuthiwa yi-earth hand. Usibona njani esi sandla ekuthiwa ngu-earth hand? Sizawuba square impama le, meaning the actual sandla sizawuba square, iminwe ibe mifutshane. Umntu wakhona isandla sakhe sizawuba tukutukwana. I used to think bangabantu abatya kamnandi. Ngicimba wonke umuntu otya kamnandi xa kokwenu kutyiwa isoseji, noba esasandla sakho izawuba siso esi. Kanti sisandla ozalwa naso noba ubungatyi kamnandi, kuthiwa yi-earth hand. Sawubuya mhlawumbi sitsho ukuthi abantu ba each hand kuthiwa what are the qualities zabo. Ngabe uyozijongela ke wena ukuba unesandla sinjalo. Kubekho le kuthiwa yi-fire hand. Yona le ndawo isisandla impama ibande, iminwe ibe mifutshane, nayo inento eyithethayo. Khawujonge sakho, mhlawumbi nawe unempama ende neminwe emifutshane, yazi uba wena you've got a fire hand. Kubekho le kuthiwa yi-earth hand. Yona impama le iba ngathi square, iminwe ibe mide. Uyayibona ke ngoku impama isquare, iminwe mide. Ndiyambona nanku umntu ezijonga unaloo sandla ke, loo nto injalo. Kubekho le kuthiwa yi-water hand. Yona is a long palm, long fingers. Sawubuya ke sitsho ukuba wena xa isandla sakho sikumila kunjalo kuxa kutheni. Masingene kule nto sibhalele kuyo ke namhlanje yezi lines. Sifuna uyijonge ke mntana omhle, siyibekile le nto yezi zandla. Ukuba uyaqwalasela uzayibona ukuba nazi ezi zandla ubhele athetha, rather ezi lines. Sithetha ngezi lines ke ngoku esithi xa uyohlolwa ngabantu abahlolayo kuye kuqalwe kuzo ukujonga ukuthi ibali lakho lithini. Ezi lines sijonga qala namhlanje ezi ziyi-4. I-head line, sijonge i-heart line, sijonge i-life line, and then sijonge i-fate line. Zizo ke ezi lines. Which one eyi-heart line? Jonga isandla sakho ke mntana omhle. Njengoba ujonga ucikicane, the shortest finger, if ujonge the right hand side, nankuya lamnwe umfutshanana. Le line ekuthiwa yi-heart line yile izawusuka ezantsi kwala cikicane ihambe, or singathi is the one on top, because there will be 4 big lines, but kwabanye there will be 3 big lines. Siqala ngalena ke phezulu ekuthiwa yi-heart line.
Le line ke ekuthiwa yi-heart line, yi-line about your emotions, ukuthi wena emotionally ungumntu onjani. Le line also talk about your relationships, ukuba ungumntu one-relationships ekubamba zihambe ziqhawuqhawuka, izawutsho le line ukuba ezakho ii-relations ziyaqhawuqhawuka. Kuba ungumntu o-emotional, uhle nje uyaqumba, okanye wena ungumntu nje okwazi ukuzikhontrola, lena i-line is about your relationships, ungumntu onjani. Xa abantu bayobe ngena kuyo ke bade batsho ukuba ungumntu onjani nalapha kwi-relationship. Are you a warm, caring, loving person? Ungaba ngulo mntu who like cuddling, makhala njalo type of a person? Yi-heart line. Natso ke mntana omhle, uba ufuna uva nzulu, go to Google uthi heart line. Sidlule siye kule kuthiwa yi-head line. Le headline ke mntana omhle uzawufumana uba yilena izawuba lapha kwezi lines zi-3. You remember sithi the major ones zi-3. Lena ukuba ujonga lo mnwe ukhomba ngawo xa utyityimbisela umntu umnwe, lo mnwe ojonge okanye okwiline eyi-1 nethumb, ubhontsi, yona le line isuka kuyo le nto, ayihli ngobhontsi ihamba apha esiphakathini. It can bend down or up, but lena isemidlini, kuthiwa yi-head line. Head is about you psychologically, mentally, intellectually. Ungumntu onjani. Omnye ungumntu who's an intellectual, is a big thinker. Yiloo nto ke echazwa yile line ukuthi wena ungumntu mentally oba emotional, ungumntu wena psychologically othe wathi. That is a line, i-head line. It's about you upstairs. How are you upstairs? I-head line. Ungabaleka ke uyofunda ngayo lo line ukuthi lithini ibali layo, then singene kule line ezawusuka nayo ecala kwale sigqibo thetha ngayo. Yona izawuhla ihle idibe ngathi ikhatha ubhontsi. Ubhontsi unale ndawo ingathi iyadumba, kukho abantu batya kamnandi ufumanisa laa ndawo itukutuku. Nantsi ke ngoku le line iyehla ide ifike apha kwi-wrist, ingangafiki komnye, ifike komnye isplite, but yiloo line kuthiwa yi-life line. Le line ke mntana omhle, it talks about your life. What kind of a person are you in life? Are you a person who faces challenges head on? Ungumntu who runs away from challenges? What kind of challenges are you likely to have? If udibene ke ne-palm readers ekudala zikuyo le journey, they can even tell you ukuthi challenges zikuqale at what age. Omnye kuthiwa when you were a teenager, because bayakwazi kwa ubonisa ubana nansi 5 years yakho, 10 years yakho, 15 years. At the age of 5 you lost a parent, yabonto njalo. At this age parents divorced. Khawukuyojikela ke kwi-palm readers wena mntu oqonda uba unawo umdla kuyo le nto yezi lines, leyo sithi yi-life line, ithetha ngayo life. The last line ke, ungabi offended mntana ebhele xa ungenayo. Ukuba awunayo masibe sisithi ayicaci, kwezabanye it will be very thick. Le line bathi yi-fate line. Uzawufumana uba nayo njengale lifeline, isuka nayo apha ngakwi-wrist ihambe kwelinye ixesha ibe ngathi ifuna uba parallel kule sigqibo thetha ngayo. Yona ukuba ujonge your palm, the right palm ijonge kuwe, yona will be on the left hand side while the lifeline is on the right hand side ngakubhontsi. Le fate line inamagama amaninzi, abanye bathi yi-destiny line, Saturn line, by uSaturn ke iSaturn, the planet Saturn, ebona mos iSaturn. Okanye kuthiwa yi-career line, ungayiconfuse ne-money line. I-money line yodwa, kodwa kwezinye ii-notes xa ufunda kuzawuphinde kuthiwa yi-money line, kuconfuse xa sekuthethwa nge-money line. Lena i-line, it talks about you and your career. It talks about you and your destiny. Xa se ichazwa le nto baza kuxelela ukuthi wena i-career yakho iqala nzima, okanye wena you've got a straight career ude uyogqiba. Umzekelo, uzawufumana uba if wena you are a careerist, you are a teacher, you'll have a very strong career line ukusuka
uqhina apho upenshina khona. Omnye umuntu it will also show ukuthi apha wena you lost a job, you started a new career, apha wena you stopped working, wena you started business ethile. When you start business ingathi le fate line iyaphela because it's normally about your career. Yiyo lo line. Omnye izawuza le line ithi xa ifika ku headline stop. Omnye igqampe i-headline iphele, iyoza iphinde omnye istope xa ifika kwi-headline. Omnye xa ifika kwiline ethile zibe mbini ezi lines, zibe ntathu komnye. It shows ukuthi at that particular time you had about 4-5 careers. Umzekelo wena umpompa igas at night, wenza into ethile during the day, urun preschool ngexesha elithile, uphinde wena uthengisa amagwinya. So you've got ezi zinto ezininzi that are running ezikuzisela imali. That's why abantu bezayibiza money line, even though it's more like what you are pursuing more than the money you make. You will learn ke ukuthi some billionaires don't even have le fate line. It doesn't mean if awunayo it means usengxakini, because some billionaires have no career, they just have strong money lines. Bona benza imali ngendlela zabo ezingeyo career yoqeshwa ndawo. Masiyiqhawuleke mntana ebhele ukwenzela bengabindi abantu bathi besafika kulento bexakene nezi lines, omnye ngazi bayithini le yakhe line, sibe siyitsala. Sizawuqhubha ke masibize lento ba ngu-part 1. We need to come back sithethe ngazo ezi lines. Kukho ii-money lines basitshilo, kukho ii-marriage lines, kukho ii-lines ezi-crossayo. Ithini xa le line kucrossa enye phezu kwenye? Ithini when you've got chains? Ukubujonga apha kwesandleni uma singathi ngama-chain ngokule nto. Omnye xa ijonga, hey lena yam yasplita yenza u-Y, hey le kona kum yenze isign ye-fish, hayi mna ndinalo M kuthethwa ngaye. Zonke ezaa zinto sizawuthi xa sesibuya step by step sithethe ngazo. Before you know it, you'd also be a palmistry, you'd also be a palm reader. Nam ndizawuza ndizoridelwa nguwe. Masiyeke ilale ke mntana omhle, sidibane ngomso Monday. Subscribe ke wena othi kumanda apha, komenta ngezantsi ke wena, share ukwenzela uba likhule eli khaya camaku.